everything at the start, and then your model goes better. So I have a few slides about organizing the study. How do you start? Okay? 4 things. Sources of information. Toll has done study on Toll River, right? Another graduate student has done a study on the upper Toll River, hydraulics and flooding and stuff. You need to get all previous studies as best you can. Very important. Then planning a survey. What do you tell survey to go get? What data do they need to collect? Oftentimes, the engineer is not the surveyor, right? They're different people. So you need to know the required survey information and processing the survey data. So those are things I'm going to talk about. За дараа нь энэ HEC-RAS-ийн залтын шинжилгээний програм гэж яг хөдөлгөж өгөх хэрэгтэй тийм. Өөрөөр хэлбэл төрүүлээд би ямар өгөгдлүүдийг авах хэрэгтэй, ямар өгөгдлүүд надад хэрэгтэй, юу бэлэн болгосны үзэндээ би загварчлаа гэж хэлхийг төлөвлөж байгаа юм. За тэгээд хамгийн эхлээд болохоор одоо мэдээллийн хүйсгүү. Жишээлбэл одоо туул багш туул голыг үрийн загварчлал хийсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр ямар хөө байдлаар яаж хийгдсэн бэ? За энэ аюул ч юм уу өөр одоо загварчлалын програм хийж аваад энэ загварчлалууд яаж ажилладаг вэ гэсэн тэр өөрөөдийг бүгдийг нь олж авах юм. Мэдээлэл. За тэрнийхээ үндсээр дараагийнхаа одоо тэр бүгдийг хянах явах одоо тэр төлөвлөлтөө хийнэ. За тэгээд required source information гэдэг нь шаардлагатай байгаа тэр мэдээллийг хянаж авч үзэх шаардлага. This might be one of the hardest things to do. I've been in Mongolia 8 months. I'm still trying to gather information on different studies and people I'm working with. Is kind of a difficult thing because you got to find the right person, the right agency, who did this, and then all of a sudden you find out from someone else did this. Oh, I got to go track that down. A lot of effort to gather previous studies, topographic data, aerial photography, street maps for your bridges, your roads, your culverts, construction drawings, stream gauge data, personal observations. Окей. За дараа нь дахиад мэдээллийнхээ эксклюзивлүүдийг бүгдийг зөвлөж авах юм байна. Өөрөөр хэлбэл хин урд нь юу хийжсэн, одоо шийдэл хин усны судалгаа хийжсэн, хин хүний усны судалгаа хийжсэн, хин одоо тархацын судалгаа хийжсэн гэдэг тэр бүх зүйлүүдийг бүгдийг нь авч хийхдээ яг Монголд ирчээд одоо тэр бүх нөгөө мэдээллүүдийг олж авах их хүндрэлтэй байсан юм л да. Жишээ цагуурын мэдээ авах гэж очих өгдөж байна. Эсвэл одоо голын усны одоо хэмжилт хийсэн одоо төвчний хэмжээ авах гэх юм байна. Тэр энэ урдчилж хийсэн судалгаануудыг бүгдийг бэлтгэж авах хэрэгтэй. Газрын гадуур агаараас авсан агарын за одомч нэмээ ус замуудын тухай байлгаа болж зураг одоо хийх за тэгээд голын усны одоо хаалт одоо боотод юу гэдэг гэсэн. За тэгээд өөрсдөө одоо хоорой хийсэн ажил судалгаа суурин газруудын судалгаа. Okay. One of my first studies, Arkansas River in Colorado, Wyoming. 13 SUMS centers. 13 SUMS centers had to go to each city, give presentation. People would come, I show you, hot water was this high, and water was this high. Very important to listen to their stories, because some of that information isn't in the reports, isn't in the newspaper. So it's good to talk to people in the community. And so this one can be very valuable. Also, lets the people think that they are part of the study and helping to make it the best it can be. Okay?
За тэгээд энэ судалгааны материал дээр бас тухайн хувь хүмүүсийн тухайн орчин сууж байгаа газруудын одоо хувь хүмүүсийн ажилласан тэгээ ажиглалтын юу өөрөөр хүмүүстэй ярилцээд ямар хувь байдалтай байсан одоо хийдий гэсэн өөрөөр тухайн орон нутгийн одоо хэмжит хийдэг тэр газрууд тэрийг авч чадаагүй байхад тухайн одоо хувь хүн одоо энэ хүртэл чинь үер одоо энэ хүртэл ирээд явж ирсэн гэдэг юм. Тэр нэг ажиглаад болцсон байгаа ч гэсэн тийм ажиглалтын материалуудыг авч үзэх шаардлагатай. Өөрөө бол тэрийг 13 тасхан одоо тэр юунд очиад тэр хүмүүстэй гэж уулзж ярьж байсан. Судалгааны. So, all things about surveying and what has to be gathered in a good survey. We have to measure channel stationing, X and Y. All the points, that's pretty standard. Good to have aerial photography if you can. Where are bridges? Where are culverts? Where is riprap or weir control? In other words, where are all the structures? On a map, preliminary. Draw a profile, draw everything out on map before you go to the field. So you can explain to the survey crew what you need. Where are benchmarks? Reference elevation. Channel reconnaissance. We almost walk whole area. Picture, picture, picture. What is roughness? Trees or just grass? It helps you pick variables. This one is good. Where do you see floodplain? Because cross sections need to go outside of floodplain, need to be extended. Otherwise the model results could be wrong. And then preliminary cross-section layout is kind of with this. And meet with your survey crew. Who is doing the survey? They need to understand why I'm doing this. What is the data's purpose? How is it going to be used? Then they might do a better job at getting their survey done. За тэгээд хяналт чаналт хийж төлөвлөхийг ярьж байна. За хамгийн эхний эзэн болохоор тухайн газруудад очиж судалгаа хийгээсээ төлөвлөлээд тухайн газруудад газрын зураг одоо зураглал тим зүйлдээс одоо авсан зүйлээс эхлээд сайн судалгаа хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн газар багч үзсээс өмнө тухайн газартайгаа танил болох нь шүү дээ. Ингээд ойролцоо ингэж яваад ийм байдаг, ийм уустай гэх. За тэгээд иргэн тойрных нь одоо тухайн газар нутагт байрлсан барилга байгууламж болон одоо цуглал хоол бусад зүйлсүүдийг илэрхийлж байгаас тэгвэл ажиглаж авч мэдсэн байна. За тэгээд өөрөө төрүүлээд тухайн гоч одоо хаанаас аль хүртэл урсдгүй ямар хуу байдалтай тохиолдолд мушралт нь ямар хуу байр гэдэг тухайн голынх нь хөндлөө авахлаад дүрслүүдийг урдчилж төрүүлж мэдэх шаардлагатай. За тэгээд мөн урдчлаад яг үгээр тухайн одоо үер болох юм бол хаагуур татах гэж болохоор одоо шиг аль уулын амлуу очиход хэдий хэмжээтэй татах болох гэсэн тийм газрын нэрээр зурглалыг төрүүлж олж авах шаардлагатай. За мөн төрүүлээд хяналтын нөгөө репер марк ба шүү дээ. Одоо тэмдэгтүүд тэр тэмдэгтүүдийг одоо хаана байрлсан гэдэг эдгээрийг зүйлээр олж тодорхойлж байршлыг мэдсэн байна. За мөн тухайн гол талбар дотор ч одоо ямар нэгэн тийм таних тэмдэг одоо шиг хадч байдаг юм уу эсвэл ямар нэгэн модч байдаг юм тийм тухайн танигдж болохоор тийм зүйлсүүдийг төвөж ажиглаж байна. За энэ модноос одоо хэдэн метрийн зайтай одоо миний тэр гол нь тасардаг хэсэг ч юм уу нарийнхан хэсэг байсан гэдэг. Тэрийг хийж төрүүлж төрсөж ингээд тийм бодсон байна. За мөн урьдчилаад одоо гол дээрээ анхан шатны анхны одоо кросс секшн хөндлөө хөтлөлийн зүйлсүүдийг мэдсэн байх хэрэгтэй. За мөн тухайн одоо хяналт хийдэг, хяналт хэмжит хийдэг. За тэр усуудтай уулзсан бас уулзж ярилцсан байх хэрэгтэй. Okay. So now we're going to start getting to some detail. What are the cross sections we need to model a floodplain? So you first start with control cross sections, always associated with structures. Where are the structures? And you need to place the first cross sections around your structures or special features or confluences. These are controlling features in the hydraulics. За хамгийн эхлээд нэг хяналт хийх шаардлагатай мэдээлэл болохоор өөрөөр голынхаа хөндлөө хөтлөлийн
хэсгүүдийг авч үзэх хэрэгтэй юм да. За энэ дотор байгаа бүх зүйлс шиг road crossing өөрөөр одоо зам хөндлөө огтлол гарч ирнэ үү. За эсвэл суугийн чинь суугийн хийцтэй тийм барилга байгаа гэж байна уу. Эсвэл одоо цутгал гол тэр хэсгүүд байна уу. Энэ бүх мэдээллүүдийг төрүүлж шаардлагатай мэдээллүүдийг авч үзэх юм байна. So you are going to use this model and build this model, okay? So this is drainage next to my home. Okay, so first thing to look, see roadway? This is a road. Concrete channel all the way to here. Road crossing, that'll be a bridge. So control cross sections, locate this cross section and this cross section. Immediately upstream, immediately downstream. Need to place control sections first. Here is another road crossing. Put in control crossing, control section. Those laid out first, okay? Энэ болохоор өөрийнх нь гэрийнх нь ойролцоо байдаг юу юм байл те. Drainage гэсэн. Тэгэхээр энэдээ бас шүүрүүдийн юу байж магадгүй шиг суу одоо шиг үе хамгаалтын сууж байж магадгүй сайн ойлгосон. Drainage. Yes, flow is going this way. Okay? Энэ чиглэлд усгаар тэгээд ойлгоод сууг юм байна. Энэ оронд болохоор ишгшгүй. Энэ хэсгийн дунд болохоор бетоноор хийгдсэн. Бетон сууг. Энэ хэсгүүд дунд яг одоо энэ дунд чиглэлд зам гараад яваа гэсэн. Энэ дунд гараад хөрч байгаа. За тэгээд энэ хэсгүүд дээр болохоор тухайн хэсэг газруудтай тэр хөндлөө огтлууд одоо хяналтынхаа хөндлөө огтлуудыг юунд хийж гаргасан. Хөндлөн зүсэд хийхдээ хэсгүүдийг хөндлөрүүдээ л эхлээд одоо гаж авсан юм да. Энийг хийхэд одоо энэ хоёрын нөгөө унтчаар нэг гэж авч байгаа. Хөндлөн зүсдүүдийнхаа хөндлөрүүдийг стора сонгож байгаа. Note also, end of concrete channel. Here, start of concrete channel. So we have cross sections at the start and the end of that feature, which is very important relative to control. Тэгээд энэ бетон суугийнхаа ихэнд нь бол хатагт нь хэлж байгаа тэр дуусж байгаа тэг хэсэг газар бас тийм хяналтын хоёр хөндлөрийг сонгож авах шаардлагатай. За энэ хамгийн чухал байна. Okay, so there's really